ব্রেস্ট অথবা ম্যামা। Very important topic, and in the clinical point of view, breast or mamma. So you know, breast, which are present both in males and females. But whenever we try to utter the breast, always we think of there is an breast means female, doesn't so? Breasts are both present in males and females. And the cancer breast in male is more dangerous than the female breast cancer. So, and there are other problems in the male breast also, clinical condition involving only the male breast also. So, we have to know the male breast. So, breast is an fibro glandular organ, and it is situated in the superficial fascia. The breast is situated in the superficial fascia of the pectoral region, that's mean on the chest. Superficial fascia, you must remember. So it is a fibroglandular organ, fibrous tissue is there and glands are there. And the actual glands of breast is nothing but a modified sweat glands. আমাদের পার্সিপিরেশন গ্ল্যান্ড, ঘামের গ্ল্যান্ড, সেটাই মডিফাইড হয়ে ব্রেস্ট হয়েছে। সো ব্রেস্ট ইজ এন এক্সাম্পল অফ মডিফাইড সোয়েট গ্ল্যান্ড, যেটা আমাদের এখানে ঘাম হচ্ছে, পার্সিপিরেশন হচ্ছে, সোয়েট গ্ল্যান্ড রয়েছে, সেটাই মডিফাইড অ্যান্ড স্পেশালাইজড হয়ে ব্রেস্ট হয়েছে। তাহলে আমরা কি শিখলাম? Breast is situated in the superficial fascia. Breast is present both males and females, and it is a modified sweat gland. What are the extent? Extent is the, if it is a sternum, it is the clavicle, first rib, second rib, third, fourth, fifth, sixth. First rib, second rib, third, fourth, fifth. Breast extends from the second to sixth ribs in the mid-clavicular line. In the mid-clavicular line, it extends from the second to sixth rib vertically, and horizontally, transversely, it extends from the side of the sternum up to the mid-axillary line, up to the mid-axillary line. So, breast is situated here. I am telling now in the adult female breast, but in prepubertal female and male breast, it is very small structure. So, whenever I will telling that breast extends from second to sixth rib, from the parasternal line to the mid-axillary line, you must remember I am telling about the adult female breast, especially adult female nulliparous যাদের এখনো। So it is the breast,
and there is an extension of the breast laterally, upper and lateral part. There is an extension of the breast in the axilla, and we call it axillary tail of Spence of the breast. Axillary tail of Spence. So breast is situated in the superficial fascia, but axillary tail of Spence piercing the deep fascia, present in the deep space in the axilla. Spence is a Scottish surgeon by his name. He called the axillary tail of Spence. So, I am now telling about the adult female breast, and in the center of the breast there is a nipple surrounding by a dark circular area we call the areola. So, it is the nipple surrounding there is an dark area, that is the areola. Nipple is highly variable in position, but it usually in adult female it is situated in the fourth intercostal space. বলে দিয়েছি। Usually the fourth intercostal space. Both breasts in adult female are more or less equal, but sometimes variability is present, and when it is present, right breast is more larger and slightly lower than the left one. Achha. The most important structure for cancer and other treatment and surgery, the breast is superficial fascia. It lies on some structures we call the breast bed or mammary bed, or bed of the breast, or mammary bed. Bed মানে বিছানা, মানে ব্রেস্টটাকে যদি সরাই কি কি স্ট্রাকচার পাবো। সো ব্রেস্ট ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য সুপারফিশিয়াল ফাসা। তাহলে সুপারফিশিয়াল ফাসা সরালে কি পাবো আমরা? ডিপ ফাসা। সুপারফিশিয়াল ফাসা সরালেই পাবো ডিপ ফাসা, যে কোনো জায়গায়। Superficial fascia, when you remove, we find the deep fascia. Here the deep fascia is specialized. Why? Because there is a muscle, you know, from the clavicle to the sternum, there is a pectoralis major muscle. So deep fascia covers the pectoral, superficial aspect of the pectoral muscle. We call it that particular region where the breast rises, the deep fascia, we call it the pectoral fascia. So pectoral fascia is nothing but the deep fascia covering the superficial surface of the pectoralis major muscle. So breast lies on the কি তাহলে ব্রেস্ট কার যদি ব্রেস্ট থেকে একটা নিডল ঢোকাই এখান দিয়ে কোন কোন স্ট্রাকচার পিয়ার্স করতে যাবে? ব্রেস্টকে পিয়ার্স করার পরে পেক্টোরাল ফাসা, তারপরে পিয়ার্স করবে পেক্টোরালিস মেজর মাসল ইন ইটস মিডিয়াল পার্ট। Pectoralis major muscle in the medial part. এই দেখো মিডিয়াল পার্টটা pectoralis major, ব্রেস্টটাকে যদি সরাই pectoral। আর কি মাসল হবে? সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার, এই দিকটায় ইন দ্য ল্যাটারাল পার্ট। তারপরে কি হবে? হ্যাঁ কি হবে? মাইনর, আরো ডিপে। সে যদি বলতে চাও তাহলে তো আরো চলতে থাকবে। আমরা একদম ব্রেস্ট বেড মানে কি ইমিডিয়েটলি ইন রিলেশনে যেটা রয়েছে, আর ডিপে যাচ্ছি না। হ্যাঁ, মানে ইমিডিয়েটলি কার রয়েছে পেক্টোরালিস মেজর এইখানটায়। কেমন আমরা যদি এটা দেখি, যদি দেখি স্টারনাম যদি হয়, তাহলে এইখানটায় দেখবো আমরা পেক্টোরালিস মেজর মাসল, এই দিকটায় দেখবো আমরা সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার মাসল, আর এইখানে একটা অ্যাবডোমিনাল মাসেলের কভারিং থাকে এক্সটার্নাল অবলিক,
এইগুলির ওপরই ব্রেস্ট বসে থাকে, তার জন্য কি আমরা বলি বেড অফ দ্য ব্রেস্ট অর ম্যামারি বেড। তাহলে এইগুলি হচ্ছে ডাইরেক্ট posterior relation of the breast. Nipple is located just below the center of the bed. বলেই দিয়েছি, it is located in the fourth intercostal space about 10 centimeter from the midline. এরপরে যেগুলি আসছে সেগুলি and nipple, আচ্ছা এটা বলেই নেই এখন। Nipple is pierced by 10 to 15, এটা শুধু নাম্বারটা মনে রাখো, পরে কি lactiferous duct আমি আসছি, 10 to 15 lactiferous ducts. And the most important that nipple, under the nipple there are smooth muscles, both circularly displaced and horizontally. এই যে নিপল রয়েছে আর এখানটা এরিওলা, ঠিক এরিওলাটাকে যদি কাটো, এরিওলাটাকে কেটে যদি সরাও, এইখানে দেখবে এইরকম কিছু মাসল ডিসপ্লেস রয়েছে, আবার লঞ্জিটিউডিনালি কিছু মাসল ডিসপ্লেস রয়েছে। এই সার্কুলার মাসল যখন স্টিমুলেট হয় বাই হরমোনাল অর টেকটাইল স্টিমুলেশন, দেয়ার ইজ অ্যান ইরেকশন অফ দ্য নিপল হয়। সুতরাং নিপলের এরিওলার নিচে মাসলস রয়েছে কিন্তু, সুতরাং আমরা যখন ড্যামেজ অপারেশন করব কোনো কারণে, উই মাস্ট টেক কেয়ার অফ দিস মাসল, আদারওয়াইজ ইফ ইট ইজ এ ড্যামেজ দেয়ার উইল বি ডিফিকাল্টি। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ইন দ্য এরিওলা, এই যে ডার্ক পার্টটা রয়েছে, দেয়ার ইন প্রেগনেন্সির সময় এই রকম স্লাইটলি রেজড এরকম টিউবারকেল দেখা যায়, তাকে বলি আমরা মন্টগোমারিস টিউবারকেল। মন্টগোমারিস টিউবারকেল, ইট ইজ নাথিং বাট দ্য, ওটা যেমন ব্রেস্ট ইজ এ মডিফাইড সোয়েট গ্ল্যান্ড, আর এগুলি হচ্ছে মন্টগোমারিস টিউবারকেল হচ্ছে মডিফাইড সেবেসাস গ্ল্যান্ড। সেবেসাস গ্ল্যান্ড এখানে আমাদের স্কিনে থাকে, অয়েলি সিক্রেশন করে, সুতরাং মডিফাইড সেবেসাস গ্ল্যান্ড। কেন এগুলি পড়বো আমরা? ফর এমসিকিউ, এমসিকিউতে টুক করে দিয়ে দেবে এক্সাম্পল অফ মডিফাইড সেবেসাস গ্ল্যান্ড। আরো মডিফাইড সেবেসাস গ্ল্যান্ডে রয়েছে, আইতে রয়েছে, এবারে 1 2 3 4 করে দিয়ে একটা দেবে মন্টগোমারিস টিউবারকেল। সুতরাং এই জায়গাটাগুলি পড়ে আনতে হবে টু কারেক্ট দ্য এমসিকিউ। আচ্ছা, আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এই লাস্ট লাইনটা, আমাদের কিছু কিছু জায়গায় স্কিনে কন্টেন্ট হেয়ার, কিছু কিছু জায়গায় হেয়ার নেই, হেয়ার থাকে না, তার মধ্যে এটা একটা এক্সাম্পল। স্কিন অফ দ্য নিপল অ্যান্ড এরিওলা ইজ ডিভয়েড অফ হেয়ার। A skin of the areola contains numerous modified sebaceous glands that produce oily secretion. These modified sweat glands are enlarged during pregnancy and we call it Montgomery's tubercle. এবং এরিওলার নিচে সাবকিউটেনিয়াস মাসল এই ফ্যাট থাকে না। আচ্ছা, এরপরে আমরা একটু হিস্টোলজিতে যাচ্ছি, না জানলে আমরা বুঝতে পারবো না। স্ট্রাকচার অফ দ্য ব্রেস্ট কি বলেছিলাম? প্রথম কথা, ব্রেস্ট কনসিস্ট অফ এ ফাইব্রাস টিস্যু, গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু, আরেকটা রয়েছে অ্যাডিপোস টিস্যু, মানে ফ্যাট। মেইন বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে ফ্যাট রয়েছে। এবার আমি আগে ফাইব্রাস টিস্যুটা বলি। ফাইব্রাস টিস্যু আমরা জানি ইট ইজ এ কোলাজেন টিস্যু, কনসিস্ট অফ এ, সেই আমার এক্সাম্পল ফাইবার্স, সেলস অ্যান্ড গ্ল্যান্ড। এই ফাইব্রাস টিস্যু নট অনলি কভার্স দ্য ব্রেস্ট, এই ব্রেস্টের ভেতরে কে কভার করছে তাই নয়, ইট ডিভাইড দ্য ব্রেস্ট টিস্যু। এটা যদি ব্রেস্ট হয়, এই যে ফাইব্রাস টিস্যু রয়েছে এইটা ভেতরে ভেতরে ঢুকে যায় এরকম পার্টিশন হিসাবে, অ্যাজ এ স্ট্র্যান্ডস অর এ সেপ্টা, এইরকম পার্টিশন হিসাবে ঢুকে যায়, dividing into
ব্রেস্ট ইন্টু নাম্বার অফ, এইটা একটা লোব, এটা 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 লোব, 15 to 20 লোবস। আরেকটা কোথায় পেয়েছো 15 to 20 লোবস? এইমাত্র ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট, যেখানে নিপলটাকে পিয়ার্স করছে, দেখো মিলে গেল। 15 to 20 লোবস এরকম ভাবে 3 ডাইমেনশনালি ছবিটা ওই প্রথম ছবিটাই আছে, বা আর পরেও আছে মনে হয়। এবং এই যে পরে আসছি, আমি নামটা বলে নেই, এই যে সেপটা, এটা যদি ব্রেস্ট হয়, এটা যদি কভারিং ফাইব্রাস হয়, এরম ভাবে চলে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? এরম ভাবে এরম ভাবে এরম ভাবে ডিভাইড করছে ব্রেস্টটাকে। তাহলে কোথায় যাচ্ছে? এদিক থেকে স্কিনে যাচ্ছে, আর এদিক থেকে যাচ্ছে পেক্টোরাল ফাসাতে। ডিপে কে আছে? পেক্টোরাল ফাসা। তাহলে যদি আমরা ল্যাটারাল ভিউতে দেখি, ইফ ইউ সি দ্য ল্যাটারাল ভিউ, এটা যদি পেক্টোরালিস মেজর মাসল হয়, এটাতে পেক্টোরালিস মাইনর থাকলে আমার দরকার নেই। এটার কভারিং ফাসা হচ্ছে পেক্টোরাল ফাসা, ওপরে এটা, এটা হচ্ছে পেক্টোরাল ফাসা। কেমন? ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসার সাথে গোলাবে না কিন্তু, এটা পেক্টোরাল ফাসা। এইখানটায় রয়েছে ব্রেস্ট। এরপরে এই সেপ্টাগুলি এইরকম ভাবে ব্রেস্টের স্কিন থেকে, এই যে এইগুলি হচ্ছে সেপ্টা, স্কিন থেকে পেক্টোরাল ফাসা, ইভেন কিছু কিছু ফাইবার্স ক্ল্যাভিকেলের, এখানে ক্ল্যাভিকেল আছে, এই ক্ল্যাভিকেলের কাছে চলে যায়। তাহলে দিস সেপ্টা এই স্কিন থেকে শুরু হয়ে পেক্টোরাল ফাসায় যাচ্ছে। কেন বলছি এটা? কারণ আছে। এইটা ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির একটা কোশ্চেন আসবে, সেটার জন্য এত স্ট্রেস দিচ্ছি। এই সেপ্টাগুলির নাম হচ্ছে, অনেকেই জানো, লিগামেন্ট অফ কুপার। একজন ইংলিশ সার্জন, সেগুলির নাম হচ্ছে লিগামেন্ট অফ, এই সেপ্টাগুলির নাম হচ্ছে লিগামেন্ট অফ কুপার। কেমন? লিগামেন্ট অফ কুপার, এই যে এগুলির নাম হচ্ছে লিগামেন্টস অফ কুপার। লিগামেন্টস নাথিং বাট এ কনডেন্স ফাইব্রাস টিস্যু, সুতরাং এটাকে আমরা বলছি লিগামেন্ট অফ কুপার। এই লিগামেন্ট অফ কুপার অনেক সময় ক্যান্সার সেল দিয়ে ইনভলভড হয়ে যায়। এখানে ব্রেস্টে ক্যান্সার হয়েছে, এই ক্যান্সার সেল এইখানে ইনভলভড হয়। ইনভলভড হলে কি হয় পরে আমরা আসছি। সুতরাং আমাদের লিগামেন্টস অফ কুপার জানলাম। তাহলে এই যে একটা লিগামেন্টস অফ কুপার, এই একটা, এটাকে কি বলি আমরা? এটাকে আমরা কি বলি? এইমাত্র বললাম, কি বলি? ব্রেস্টের লোব, লোব, লোব অফ দ্য ব্রেস্ট। কটা এরকম রয়েছে? 15 to 20। আচ্ছা, 15 to 20 লোব রয়েছে। কেমন? এই জায়গাটা। এরপরে আমরা বললাম ফাইব্রাস টিস্যু কমপ্লিট হলো, এবার বাকি রইল গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু। সো ব্রেস্ট ইজ এ বডিফাইড সোয়েট গ্ল্যান্ড। সোয়েট গ্ল্যান্ড হচ্ছে একটা টিউবুলো, আমাদের এই যে সোয়েট গ্ল্যান্ড সেটাও টিউবুলো অ্যালভিউলার গ্ল্যান্ড। এটা মডিফাইড কেন? এইখানে এটা সোয়েট সিক্রেশন করে, ওটা স্পেশালাইজড টু মিল্ক সিক্রেশন করে। কেমন? এটাই মডিফিকেশন। তাহলে আমরা সোয়েট গ্ল্যান্ড, যদি আমরা নর্মাল সোয়েট গ্ল্যান্ড দেখি তাহলে এইরকম দেখব। এরকম একটা গাছের মতো, আবার সাব ব্রাঞ্চ হয়েছে, এইরকম একটা দেখি। অনেক কিছু সোয়েট গ্ল্যান্ড অবশ্য কয়েলড আছে, এগুলি এখন আসছি না আমি। এইরকম একটা দেখি, ব্রেস্টেও তাই। তাহলে এবার আমরা ডেসক্রাইব করছি গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু। সো গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু ইজ এ টিউবুলো অ্যালভিউলার গ্ল্যান্ড। কিরকম হচ্ছে? এই গ্ল্যান্ড, এরপরে সাব ব্রাঞ্চ, সাব ব্রাঞ্চ, আবার আরেকটু সাব ব্রাঞ্চ, সাব ব্রাঞ্চ,
এক একটা লোবে এরকম। আমি যদি এটাকে লোবটাকে বড় করে আঁকি তাহলে কি নাম হলো, এই একটা লিগামেন্ট অফ কুপার, এই একটা লিগামেন্ট অফ কুপার, এই পরে এইটা হচ্ছে তোমার গ্ল্যান্ডের টিউবুলার গ্ল্যান্ড, সেটা ব্রাঞ্চ করেছে, এদিক দিয়ে একটা ব্রাঞ্চ দিয়েছে, আবার সাব ব্রাঞ্চ দিয়েছে, এও আবার সাব ব্রাঞ্চ দিয়েছে, এ বেড়ে গেছে, এখানে আবার ব্রাঞ্চ দিয়েছে, এইখানে ব্রাঞ্চ দিয়েছে, এ আবার এইখানে ব্রাঞ্চ দিয়েছে, এই রকম রয়েছে। যখন প্রি পিউবার্টাল থাকে, প্রি পিউবার্টাল, পিউবার্টি হয়নি, 7 বছর 8 বছর 8 বছরে, তখন গ্ল্যান্ডগুলি এরকম থাকে, টিউবুলার থাকে, অ্যালভিওলাই আর নট ডেভেলপ। অ্যালভিওলাই অর্থাৎ অ্যালভিওলাই বলতে কি, গোল গোল গ্রেপস, আর নট ডেভেলপ। যেই পিউবার্টি এলো, হরমোনাল স্টিমুলেশন, ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন স্টিমুলেট করলো, অ্যালভিওলাই। অ্যালভিওলাই হচ্ছে কি, যে রাউন্ডেড গ্রেপ লাইক স্ট্রাকচারকে আমরা বলি অ্যালভিওলাই। এরকম হলো। এই হলো। আবার যখন প্রেগন্যান্সি হয়ে গেল, মোর ব্রাঞ্চিংও বেড়ে গেল, অ্যালভিওলাই বড় হলো এবং মিল্ক সিক্রেশন হলো। সুতরাং দেখ, আর মেলের ক্ষেত্রে কি হয়, মেল আর প্রিপিউবার্টাল ফিমেল হচ্ছে এক, মানে জাস্ট টিউবিলটা থাকে, কোনো অ্যালভিওলাই থাকে না। প্রিপিউবার্টাল ফিমেল, বাচ্চা মেয়ে, এবং মেল একই রকম, অনলি ডাক্ট সিস্টেম আর প্রেজেন্ট, নো অ্যালভিওলাই অর রুডিমেন্টারি অ্যালভিওলাই। তাহলে মেল ব্রেস্ট ইজ ইকুয়াল টু প্রিপিউবার্টাল ফিমেল, বুঝতে পেরেছ? মেল ব্রেস্ট ইজ ইকুয়াল টু প্রিপিউবার্টাল ফিমেল, রাইট। এই যে অ্যালভিওলাই গেল, আর এইগুলি হচ্ছে ডাক, সাব ডাক, এটা হচ্ছে টার্মিনাল ডাক, একদম লাস্টে। যেই টার্মিনাল ডাক, যে এরিয়াটুকু অ্যালভিওলাই থাকে, এইটাকে বলে এরিয়া অফ দ্য ব্রেস্ট, লোবিউল। এটাকে বলে লোবিউল, ছোট লোব। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য লোবিউল? এরিয়া অফ দ্য ব্রেস্ট সাপ্লাইড বাই এ ওয়ান টার্মিনাল ডাক, যেটা আরেকবার পড়বে যখন তোমরা ব্রঙ্কোপালমোনারি লাংসে দেখবে। এরপরে এই ডাকগুলি জড়ো হয়ে যে বড় একটা ডাক হলো, এইটার নাম হচ্ছে ল্যাক্টিফেরাস ডাক। All lactiferous duct now converge towards the nipple. ওপর থেকে, নিচ থেকে, সব সেন্টারে স্কিনের দিকে যাচ্ছে, and piercing the nipple, নিপেলকে পিয়ার্স করে মুখটা বাইরে। সুতরাং nipples are pierced by 15 to 20 lactiferous duct। মিলে গেল হিসাবটা তাহলে? তাহলে lactiferous duct is the final terminal, final duct, larger duct draining one lobe of the breast। ড্রেইন করে কি, যেইটুকু সেটা বলছে, তাহলে এটাকে বলছে ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট। এখান দিয়ে আরেকটা ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট, এইখানে আরেকটা, এগুলি কিন্তু যোগ হয় না, ইন্ডিভিজুয়ালি এইগুলি পিয়ার্স করছে নিপলকে। এই নিপল ইন্ডিভিজুয়ালি এই পিয়ার্স করছে, এবং পিয়ার্সের আগে এরিওলার, এইটা হচ্ছে এরিওলা, দেয়ার ইজ অ্যান ডাইলিটেশন ইন ইচ ডাক্ট, তাকে বলা হয় ল্যাক্টিফেরাস সাইনাস। ল্যাক্টিফেরাস সাইনাস, ল্যাক্টিফেরাস সাইনাস। তাহলে স্ট্রোমা মিন্স ফাইব্রাস টিস্যু, প্যারেনকাইমা মিন্স দিস গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচার। আর তাহলে ফ্যাট কোথায় থাকে? এই সব জায়গায়, ইন্টারলোবুলার।
একটা লোবুল আরেকটা লোবুলের এইখানে প্রচুর ফ্যাট থাকে, দুটো লোবুলের মাঝখানে ফ্যাট থাকে। এইটাই হচ্ছে ব্রেস্টের স্ট্রাকচার। এবং আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি পড়লাম না, সেটা এটাই হচ্ছে মেন বাল্ক অফ দ্য অ্যাডাল্ট ফিমেল করে, সেটা হচ্ছে ফ্যাট। কারণ ফ্যাট আর পড়বো কি, ফ্যাট থাকে ওটার মধ্যে। অ্যান্ড ফাইবার ফর্মিং সাপোর্টিং, এটা পড়ে দিয়েছি। আর সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ কুপার আমি বোল্ড করেছি, কি কারণে বুঝে দেখো, আমি সব বলে দিয়েছি, সুতরাং টাইম নষ্ট করে আর লাভ নেই। এই যে এইবারে বুঝতে পারছো তো, এই ল্যাক্টিফেরাস ডাক, ল্যাক্টিফেরাস সাইনাস, এটা হচ্ছে ইচ ল্যাক্টিফেরাস ডাক, এখানে একটা ডাইলেটেশন ল্যাক্টিফেরাস সাইনাস, এগুলি হচ্ছে অ্যালভিওলাই। এটা হচ্ছে একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, অসংখ্য অ্যালভিওলাই, ভেতরে ব্রাঞ্চ সাব ব্রাঞ্চ করে অ্যালভিওলাই হয়েছে, লিগামেন্টস অফ কুপার। আর এইগুলি হচ্ছে ল্যাক্টিফেরাস ডাক কনভার্জিং টু দ্য নিপল। এই ছবিটা দেখলে না বোঝার কিছুই নেই। আমরা জানি ফার্স্ট স্ট্রিপ থেকে, এখানে আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট স্ট্রিপ থেকে একটা আর্টারি গেছে টুয়ার্ডস দ্য অ্যাক্সিলা, সেটাকে বলে অ্যাক্সিলারি আর্টারি। এটা একটা জানি। এখন জানো না, এই অ্যাক্সিলারি আর্টারি ইজ নাথিং বাট দ্য কন্টিনিউশন অফ দ্য সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। সাবক্লেভিয়ান আর্টারির একটা ব্রাঞ্চ রয়েছে, ঠিক স্টারনামের এখান দিয়ে যাচ্ছে, সেইটাকে বলা হয় ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি, দুপাশে দুটো এরকম যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারি আর্টারি, ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। দুটো রিবের মাঝখানে যে স্পেস থাকে তাকে আমরা বলি ইন্টারকস্টাল স্পেস। এই ইন্টারকস্টাল স্পেসে অ্যান্টিরিয়ার সাইডে এ পেয়ার অফ আর্টারি থাকে, তাকে বলা হয় অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারকস্টাল আর্টারিজ। আর পেছনের দিকে একটা থাকে, তাকে বলে পস্টিরিয়ার ইন্টারকস্টাল আর্টারি। এই যে এক একটা স্পেস রয়েছে, এরই ব্রাঞ্চ, ইন্টারনাল থোরাসিক ব্রাঞ্চ, এইখানে দুটো করে আর্টারি থাকে, একটা উপরে একটা নিচে, তাকে বলা হয় অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারকস্টাল আর্টারি। এটা আমাদের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়। আর পেছন দিকে এইখানে একটা করে আর্টারি থাকে প্রত্যেকটা স্পেসে, তাকে বলা হয় পস্টিরিয়ার ইন্টারকস্টাল আর্টারি। ওটা এক একটা ব্রাঞ্চ, এখন আমি যাচ্ছি না, মাথা ঘুরিয়ে যাবে, পেছন দিকে থাকে। আচ্ছা, অ্যাক্সিলারি আর্টারির ফার্স্ট পার্টের ব্রাঞ্চ কি? ফার্স্ট পার্টের একটাই ব্রাঞ্চ, কি বলে এটাকে? সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি। সেকেন্ড পার্টের ব্রাঞ্চ কি? ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি অ্যান্ড থোরাকোঅ্যাক্রোমিয়াল আর্টারি। থার্ড পার্টের ব্রাঞ্চ আমার দরকার নেই। এটা হচ্ছে ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি, যেটা আপার বর্ডার অফ দ্য পেক্টোরালিস মাইনরের উপর দিয়ে যায়। এইখানটায় রয়েছে ব্রেস্ট। তাহলে ইজিলি বুঝতে পারছো ব্রেস্টের আর্টারি সাপ্লাই কি হবে। আপার পার্ট is supplied by the superior thoracic artery, upper part of the breast. Medial part, branches of perforating branches of the এই আর্টারিটার নাম কি দিয়েছি? ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি, এইবারে একটা বলছি, একটু জেনে নাও। ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি এই স্টারনাম দিয়ে যাচ্ছে, এবং ইন ইচ স্পেস ইট গিভস এ ব্রাঞ্চ, তাকে বলা হয় পারফোরেটিং ব্রাঞ্চ। ইন মেল these perforating branches are not so enlarged, normal, small, but in female, post-pubertal female, adult female, perforating branch of the second, third and fourth spaces become very large and supply the breast, female breast.
তাকে আমরা বলি ল্যাটারাল মেমারি ব্রাঞ্চেস। এই মিডিয়াল মেমারি ব্রাঞ্চেস, সরি মিডিয়াল সাইডে আসছে। তাহলে মিডিয়াল সাইড অত ঝামেলা করার দরকার নেই। মিডিয়াল সাইড ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য ব্রাঞ্চেস, পারফোরেটিং ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। ল্যাটারাল সাইডটা কে দেবে? ল্যাটারাল সাইডটা কে দেবে? ছবি দেখে বলো। ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি, ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি and some posterior part of the breast is supplied by the posterior intercostal artery. এখানে একটা লেখা রয়েছে pectoral branches of thoracoacromial arterio supply the breast. এইটা গেল আর্টারির সাপ্লাই। এটা কঠিন মনে হচ্ছে, কিন্তু যখন বারবার পড়ে যাচ্ছ দেখবে আস্তে আস্তে ইজি। সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি ওপরে রয়েছে, ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি এখানে রয়েছে, ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি রয়েছে। তিনটে বললেই অনার্স মার্কস, বাকিটা বললেও হবে না বললেও হবে। যেটা একটুখানি ক্লিনিক্যালি অ্যানাটমি রিলেটেড রয়েছে সেটা রয়েছে ভেনাস ড্রেনেজ। অন্য জায়গায় ভেনাস ড্রেনেজ আমরা খুব একটা বলি না, কিন্তু এখানে একটু ইম্পর্টেন্ট, খুব নয়। ভেন্স ফলোজ দিস আর্টারি, এবং ঠিক এরিওলার নিচে একটা ভাস্কুলার প্লেক্সাস তৈরি করে, ভেনাস প্লেক্সাস, কেমন? এবং সেইখান থেকে সেটা কম্পারেটিভ ভেইনে ড্রেন করে, ইন্টারনাল থোরাসিক ভেইন, অ্যাক্সিলারি ভেইন এটসেট্রা। সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে এই ভেন্সগুলি যে ড্রেন করছে ব্রেস্ট থেকে, দে হ্যাভ গট কমিউনিকেশন। তোমাদের একটা SDL দেবো আমি, সেলফ ডাইরেক্টেড লার্নিং, এই 7 দিনের ছুটিতে সবাই পড়ে ছবি এঁকে শর্ট লিখে আমাকে দেখাবে। সেটা হচ্ছে স্ক্যাপুলার অ্যানাস্টোমোসিস অফ দ্য আর্টারিস, স্ক্যাপুলার অ্যানাস্টোমোসিস and arterial anastomosis around the elbow joint. প্রত্যেকে একটা পাতা, বেশি পাতা করবে না, দেখা সম্ভব হবে না। একটা ইয়ের মধ্যেই দুটো ছবি আঁকবে আর লেবেল করবে, কিচ্ছু লেখার দরকার নেই। কিন্তু প্লিজ বইটাকে করো না, পড়ো, বোঝো, নিজে যা পারো সেটা আঁকো। বইটাকে দেখে এঁকে দিলে তো জেরক্স হয়ে গেল, সেটা তো লাভ নেই, তুমি তো শিখতে পারলে না। ইউ ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং, ইউ ট্রাই টু লার্ন অল দ্য আর্টারিজ। আমি বলে দিয়েছি, এবারে তুমি এটা স্ক্যাপুলার এগেনস্ট অ্যানাস্টোমোসিস, যদি এই অ্যানাস্টোমোসিস পড়ো তখনই বুঝতে পারবে এই যে ভেন ড্রেন করছে এগুলির সাথে যোগ রয়েছে আমাদের ভার্টিব্রা। ভালো করে শোনো, এই ভার্টিব্রা রয়েছে, সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, থোরাসিক ভার্টিব্রা, এই থোরাসিক ভার্টিব্রা, লাম্বার ভার্টিব্রা, হোয়াট এভার মেবি, এই ভার্টিব্রা ভালো করে শোনো, এটা অনেক জায়গায় কাজে লাগবে। আমি খুব সুপারফিশিয়ালি এখন বলছি, পরে আরো ডিপলি বলবো। এই যে ভার্টিব্রা, ভার্টিব্রা ইজ অলসো লিভিং স্ট্রাকচার, বোনস, সো ইট হ্যাজ গট আর্টারিয়াল সাপ্লাই। আর্টারিগুলি এখান দিয়ে ঢোকে, এখান থেকে ঢোকে, ভার্টিব্রাল আর্টারি ঢুকছে। আর ভেন্স কি করছে? ভার্টিব্রাল ভেইনগুলি form a plexus around the vertebra, and this plexus is known as the vertebral venous plexus. Vertebral venous plexus. এখান দিয়ে যে ভেনগুলি বেরোলো একটার সাথে একটা যোগ হচ্ছে, হ্যাঁ, ঘুরে পেছন দিকে মেনলি করে, এটা সামনের দিকে বডি এখানে করছে, করে একটা প্লেক্সাস ফর্ম করে। প্লেক্সাস মানে কি? নেটওয়ার্ক, তাকে বলি আমরা ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস। কেন এটা পড়ছি এত? এই কারণে, এই ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস, ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস vertebral venous plexus has got a communication with the veins of the brain.
ব্রেইনের সাথে কমিউনিকেশন রয়েছে, স্যাজিটাল সাইনাস, ক্যাভার্নাস সাইনাস, ইম্পর্টেন্ট ব্রেনের যে ভেন্স রয়েছে তাদের সাথে এই ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাসের কমিউনিকেশন রয়েছে, ভেন্স অফ দ্য ব্রেইনের। সুতরাং কোনো কারণে ক্যান্সার সেল যদি এখানে ঢুকে যায়, not only it involves the vertebra but with the cancer cell, আমরা জানি কেন ক্যান্সার বলে, স্প্রেড করতে পারে, স্প্রেড করে যায় সেলগুলি। ইট মে ইনভলভ দ্য ব্রেন, ফলে ইমিডিয়েট ডেথ অফ দ্য পেশেন্ট হয়ে যাবে। সুতরাং যেসব ভিসেরার ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস সাথে যোগ থাকে তাদের খুব ডেঞ্জারাস হয়ে যায়। এমনি ক্যান্সারটা হয়তো অত প্রলিফারেটিং নয়, অত ডেঞ্জারাস নয়, নর্মালি যায়নি, কিন্তু যার চলে গেছে ওখান দিয়ে ভেনের সাথে গিয়ে ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাসে গেছে তার অবস্থা খারাপ। একে তো ভার্টিব্রা ইনভলভ হবে, অসহ্য ব্যথা হবে ভার্টিব্রাতে, তারপরে ওই ভেনাস প্লেক্সাসের সাথে ব্রেনে চলে যেতে পারে। ব্রেস্টেও সেরকম একটা, ব্রেস্টের যে আর্টারি ভেনাস বললাম, they had got communication with the vertebral venous plexus, এবং এই ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাসে ড্রেন করেছে রিবস এবং ক্ল্যাভিকল থেকে যে ভেন্সগুলি। সুতরাং ব্রেস্টে যদি ক্যান্সার হয়, through this vertebral venous plexus, it may involve brain, it may involve clavicle, it may involve vertebra, হতে পারে। সুতরাং ভেনাস ড্রেনেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট। একটা ছোট্ট ক্যান্সার যেটা ইটসেলফ স্প্রেড করেনি, কিন্তু দেখা গেল বোন স্প্রেড হয়ে গেছে ডিউ টু দিস ভেনাস। এই যে ক্যান্সার সেল স্প্রেড করে তাকে আমরা বলি মেটাস্টেসিস। কি বলি? মেটাস্টেসিস। ক্যান্সার সেল কি আমাদের কোনো ক্ষতি করে কি? ইনফেক্টিভ বা ইনফেকশন নয়, কিছু নয়, তাহলে ক্যান্সারে মারা যায় কেন? তার কারণ হচ্ছে মেইনলি দুটো। ক্যান্সার সেলের হচ্ছে আমাদের যেটা সেলের একটা রেগুলার লাইফ সাইকেল রয়েছে, এই সেলটা এতদিনই বাঁচবে, তারপর ডেথ হবে, নতুন সেল হবে। এর মাইটোসিস এটার পরে স্টপ হয়ে যাবে, P53 জিন দিয়ে এটা রেগুলেট হয়। কিন্তু ক্যান্সার সেলের এই P53 জিনটা সুইচটা অফ হয়ে থাকে, ফলে ক্যান্সার সেল নটোরিয়াসলি শুধু প্রলিফারেট করে যায়, প্রলিফারেট করে যায়, মাইটোসিস হয়েই যায়, এবং এত সুইফটলি হয় সেলগুলি ম্যাচিওর হয় না। তুমি বলে স্যার ব্রেস্টে ক্যান্সার হলে কি হতো, বড় হয়ে যাবে? আর না, সেটা ডেঞ্জারাস দুটো কারণ। একটা হচ্ছে সেলগুলি ইম্যাচিওর হবে, মাইটোসিস তোমরা জানো জি ফেজ, G1 G2 যে ওই ফেজেই যেতে পারছে না, শুধু মাইটোসিস হয়ে যাচ্ছে, ফলে সেলগুলি ইনক্যাপেবল অফ ডুইং ফাংশন। আরেকটা কি, এই ক্যান্সার সেল যে লুজলি অ্যাটাচড, কোন কাদের আমি পড়েছিলাম, গ্যাপ জাংশন তোমাদেরকে বলেছিলাম, সেলফ অ্যাডিসিভ, কাদের বললাম, কোনো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বলেছিলাম, এই যে ডেসমোজোম, হেমিডেসমোজোম সেলের সাথে যে তোমাদের বলিনি না, এই যে এইগুলির সাথে যে বা সেলের সাথে সেলের যে কানেকশন থাকে, ম্যাকুলা অ্যাডারেন্স, এইগুলি ভালো ডেভেলপ করে না, ফলে লুজ থাকে, ফলে ইট বিকাম ইজিলি ডিট্যাচড। আমাদের একটা সেল একটার সাথে লেগে থাকছে এটার জন্য, বেসমেন্টের সাথে লেগে থাকছে এগুলির জন্য, এবং ইজিলি ডিট্যাচ অ্যান্ড গোজ টু দ্য ব্লাড, লিম্ফ্যাটিক্স এটসেট্রা। আর অলসো cancer cell has got a pseudopodia like movement activity. By this they can go to the different organs, ওইখানে গিয়ে আবারও স্প্রেড করছে, করে ওই অর্গানটাকে ড্যামেজ করে দিচ্ছে। আরেকটা কি, ডিউ টু দিস হিউজ মাইটোসিস, ইট ওয়ান্টস নিউট্রিশন, খাবার দাও, গ্লুকোজ দাও, কার্বোহাইড্রেট দাও। সুতরাং আমাদের সমস্ত খাবার ওদিকে চলে যাচ্ছে, ক্যান্সার পেশেন্ট বিকাম ক্যাটেকটিক, মরেই যায়, অন্য সেলগুলি খাবার পাচ্ছে না, লিভার সেল খাবার পাচ্ছে না, ক্যান্সার সেল খেয়ে নিচ্ছে। সুতরাং ক্যান্সার ইজ ডেঞ্জারাস ইন দিস ওয়ে। সো এইখানে এই ব্রেস্টের ক্যান্সার হয়তো ছোট, কিন্তু মেটাস্টেসিস হয়ে গেল ভার্টিব্রাতে, ফ্র্যাকচার হয়ে গেল, ভার্টিব্রা ভেঙে গেল, ব্রেনে চলে গেল, ইনস্ট্যান্ট ডেথ হয়ে গেল। সুতরাং ক্যান্সার ইজ ডেঞ্জারাস ইন দিস ওয়ে। যাকে অনেক কথা বলে দিলাম। এরপরে আর্টারি হয়ে গেল ভেনাস, নার্ভ,
তাহলে সাপ্লাই হচ্ছে সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি, ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারির কোন কোন ব্রাঞ্চ, সেকেন্ড, থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ইন্টারকস্টাল স্পেসের ব্রাঞ্চগুলি। কেন এটা বললাম? নার্ভ সাপ্লাইটা আবার ফোর্থ থেকে শুরু হয়। নার্ভ সাপ্লাই টু দ্য ব্রেস্ট ইজ ফ্রম দ্য ফোর্থ, ফিফথ অ্যান্ড সিক্সথ ইন্টারকস্টাল নার্ভ। এটা আমি ইচ্ছে করে মনে রাখি এভাবে, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, নার্ভটা আবার ফোর্থ থেকে শুরু হবে, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্স ইন্টারকস্টাল নার্ভ। এরপরে যেটা আসছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, বারবার কতবার যে পরীক্ষায় দিয়েছে কেউ জানে না, সে হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ অফ দ্য ব্রেস্ট। লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ অফ দ্য ব্রেস্ট আগে অনেক ক্রিটিক্যাল ছিল, আমাদের প্রচুর পড়তে হতো, প্রচুর ঝামেলা। এখন খুব ইজি হয়ে গেছে, ঝামেলার মধ্যে আর যায়নি। শুধু জানতে হবে, আমরা আগেও পড়েছিলাম যে লিম্ফ্যাটিক্স, আগে কোথায় বললাম, অ্যাক্সিলাতেই বললাম, সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স অ্যান্ড ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স আছে। ভেনে যেমন সুপারফিশিয়াল ভেন অ্যান্ড ডিপ ভেন থাকে, সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স অ্যান্ড ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স আছে। সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স ড্রেন the superficial area, deep lymphatics drain the deeper part. ব্রেস্টেরও তেমনি সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স আছে। এটা হচ্ছে স্টার্নাম, ক্ল্যাভিকেল, এটা হচ্ছে অ্যাক্সিলা, এটা হচ্ছে ডায়াফ্রাম, মানে এটা হচ্ছে অ্যাবডোমেন, এটা হচ্ছে এরিওলা আর নিপল। সো ব্রেস্টের সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স আছে, ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স আছে। আগে আমি ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স মানে কি, গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচার, গ্ল্যান্ডস যেখানে রয়েছে লোবসের মধ্যে, সেগুলি হচ্ছে ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স। আচ্ছা, এটা পরে পড়ব। আচ্ছা, এইটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আগে আমাদের ধারণা ছিল আমরা পুরোটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমরা 3 বছর আগেও যা পড়ে, 4 বছর আগেও 42nd গ্রে হওয়ার আগে 42nd গ্রে টোটাল চেঞ্জ করে দিয়েছে। আগে আমাদের ধারণা ছিল সমস্ত সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স ultimately drain into an lymphatic plexus around the areola. বুঝতে পেরেছো? এই যে এরিওলা, এইটাকে ডার্ক এরিয়াটাকে আমরা এরিওলা বলি। সমস্ত সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স এইখানটায় ড্রেন করছে। এইখানে একটা নদীর প্লেক্সাস আছে, ধরে নাও একটা সার্কুলার নদী আছে, কেমন, এইটাতে ড্রেন করে, লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাস অফ স্যাপ্পে বলা হয়। সেইখান থেকে এবারে যায়, মানে এই যে লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাস, এইটার নাম দেওয়া হয়েছে লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাস অফ লিম্ফ্যাটিক সাইনাস অফ স্যাপ্পে। দেখি ছবিটা আছে কিনা দেখি। সাবএরিউলার প্লেক্সাস বা লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাস, এই যে সমস্ত ড্রেন করছে, এখানে একটা প্লেক্সাস ফর্ম করছে, সেটাকে বলে সাবএরিউলার প্লেক্সাস অফ, যে ফার্স্ট ডেসক্রাইব করেছে স্যাপ্পে, SAPPY, কেমন। সুতরাং আগে আমরা, এখন লিখো না, এগুলি আমরা যে পড়েছি আগে বলে নিচ্ছি। সুতরাং এবং ইনক্লুডিং দ্য নিপল অ্যান্ড এরিওলা, তার মানে নিপল অ্যান্ড এরিওলা is related to the superficial lymphatics, তাই তো বললাম। সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স অফ দ্য, সুপারফিশিয়াল বলতে বুঝে নাও স্কিন, স্কিন অ্যান্ড সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু, স্কিনটাই মেনলি ধরে নাও। স্কিন ইনক্লুডিং এরিওলা নিপল ড্রেন ইনটু দ্য সাবএরিউলার প্লেক্সাস অফ সেপে, তারপরে এটা যেখানে খুঁজে যায়। এখন বলছি না, এরিওলার নিপল, এবং এটা তার জন্য ট্রিটমেন্টটাও পাল্টে গেছে। এইটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে নিপল, এরিওলার নিপল, লিম্ফ্যাটিক্স অফ দ্যাট এরিওলার নিপল গোস উইথ
the deep lymphatics, not with the superficial lymphatics. বুঝতে পেরেছো? সো এরিওলার নিপল যদিও এটা স্কিনে রয়েছে কিউটোনিয়াস, বাট এরিওলার নিপলের লিম্ফ্যাটিক্স ডিপের সাথে একসাথে যায়, স্কিনগুলি আলাদাভাবে যায়। তাহলে আমরা এইবারে আমরা বলি কিভাবে করি। এটাকে বলে সাব এরিওলার প্লেক্সাস অফ স্যাপে। তাহলে আমরা এবার লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজকে দুটো ভাগে ভাগ করেছি। প্রথমে ডিপ বলবো, তারপরে সুপারফিশিয়াল। আচ্ছা, তার আগে বলে নেই হোয়াট আর দ্য লিম্ফ নোডস কনসার্ন ফর ব্রেস্ট। ফার্স্ট আমি বারবার বলেছি অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস। অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস, অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডসের কোনটা? অ্যান্টিরিয়ার গ্রুপ অর পেক্টোরাল গ্রুপ। আগেই বলেছি অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডসের অ্যান্টিরিয়ার, পস্টেরিয়ার, ল্যাটারাল, সেন্ট্রাল অ্যান্ড এপিকাল আছে। এবং অল দিস অ্যান্টিরিয়ার, ল্যাটারাল প্রথমে সেন্ট্রালে যায়, সেন্ট্রাল থেকে আলটিমেট ফাইনাল হচ্ছে এপিকাল। সুতরাং অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস, অ্যান্টিরিয়ার গ্রুপ অফ অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস, আরেকটা নাম কি? পেক্টোরাল গ্রুপ অফ অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস, আর মেইন লিম্ফ নোডস অফ দ্য ব্রেস্ট। এছাড়াও এইখানে কিছু লিম্ফ নোডস আছে স্টার্নামের পাশে, তাকে বলা হয় অ্যালং দ্য ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারির আরেকটা নাম হচ্ছে ইন্টারনাল ম্যামারি আর্টারি। এইখানে লিম্ফ নোডস রয়েছে, তাকে বলা হয় ইন্টারনাল থোরাসিক নোড। ক্ল্যাভিকেলের ওপরে দু একটা লিম্ফ নোড রয়েছে। ইট ইজ দ্য লিম্ফ নোড রিলেটেড টু দ্য নেক, নট টু দ্য অ্যাক্সিলা। তাকে বলি আমরা সুপ্রাক্ল্যাভিকুলার নোড। ইট ইজ এ পার্ট অফ দ্য নেক লিম্ফ নোডস। আর কিছু নোডস রয়েছে এইখানে ইন্টারকস্টাল স্পেসেস পস্টেরিয়ারলি, তাকে বলা হয় পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল নোডস। তাহলে প্রথম যখন লিখবো, প্রথমে লিখবো এইটা লিখবো, lymph node draining the breast, axillary lymph nodes, internal mammary lymph nodes, আর রটার্স নোডস আছে, ইন্টারপেক্টোরাল নোড। কয়েকটা নোডস রয়েছে ইন বিটুইন দ্য পেক্টোরালিস অ্যান্ড মেজর অ্যান্ড মাইনর, তাকে বলা হয় রটার নোডস। সব বইতে নেই, রয়েছে। আরেকটা রয়েছে, এটা আমি পরে বলছি, সাব ডায়াফ্রামেটিক সাব পেরিটোনিয়াল লিম্ফ প্লেক্সাসটা পরে বলছি। তাহলে মেইন লিম্ফ নোড কে কে আছে? অ্যাক্সিলারি, ইন্টারনাল মেমারি, পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল। রটার নোডস লিখতেও পারো, নাও পারো। অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস রয়েছে এখানে, ইন্টারনাল মেমারি রয়েছে এখানে, আর পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল রয়েছে পেছনে। এখন খুব ইজি হয়ে গেছে। আগে আমাদের কোয়াড্রেন্ট ভাগ করতে হতো, আপার আউটার, আপার মিডিয়াল, আপার ল্যাটারাল, উঠে গেছে। এক লাইন, 70% অফ দ্য ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স, 75% of the deep lymphatics, including আর কে যোগ হবে ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স এর সাথে? এই মাত্র বললাম সাবএরিওলার প্লেক্সাস না, ওটা তো একটা এরিয়া, এরিওলার নিপল, ইনক্লুডিং এরিওলার নিপল ড্রেনিং ইন সাবএরিওলার প্লেক্সাস বলতে পারো, সাবএরিওলার প্লেক্সাসটা বলবে না। তাহলে এই মাত্র বললাম তো যে ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স এর সাথে কে যায়? এরিওলার নিপল। The 75% of the deep lymphatics of the breast with areolar nipple goes towards the axillary lymph nodes, mainly anterior group of lymph nodes. From there, it goes to the central, then to the apical group of lymph nodes. খুব সহজ হয়ে গেল। শুধু একটা কথা, অ্যাক্সিলারি টেইল অফ স্পেন্স, এইটা অনেক সময় পস্টেরিয়র গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডসে যায়। হয়ে গেল।
ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স হলো কোথায়? 75% হলো, 25% বাকি রইল। তো 20 to 25% goes towards the 75% এইদিকে গেল, 20 to 25% ইন্টারনাল মেমোরি গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডসে গেল। ফিউ পস্টেরিয়রলি চলে গেল পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল নেট, এই পেছন দিকে যারা রয়েছে তারা ঘুরে ফিউ গোজ টু দ্য পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল নোটস, ওগুলি ওই 25%-এর মধ্যে পড়ছে। এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট, সাম অফ দ্য লিম্ফ্যাটিক্স ইন দিস অ্যান্ট্রো ইনফিরিয়ার কোয়াড্রেন্ট, এই মিডিয়াল অ্যান্ড ইনফিরিয়ার কোয়াড্রেন্ট, এটা মিডিয়াল সাইড লোয়ার সাইড, মিডিয়াল অ্যান্ড ইনফিরিয়ার কোয়াড্রেন্ট অফ দ্য ব্রেস্ট পিয়ার্সেস দ্য ডায়াফ্রাম। খুব ভালো করে শোনো, এটা অনেকবার ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি কোশ্চেন দিয়েছে। এই লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল আছে, এই লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলগুলি পিয়ার্সেস দ্য ডায়াফ্রাম, ডায়াফ্রামকে পিয়ার্স করে গেল, করে এইখানে একটা প্লেক্স লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাসে ড্রেন করে, তাকে বলে সাব ডায়াফ্রামেটিক প্লেক্সাস। এবং পেরিটোনিয়াম, আমরা জানি পেটে পেরিটোনিয়াম বলে একটা মেমব্রেনাস স্যাক রয়েছে, সেই পেরিটোনিয়ামের নিচে একটা লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাসে যায়, তাকে বলে সাব পেরিটোনিয়াল প্লেক্সাসে ড্রেন করে। তাহলে ব্রেস্টের লিম্ফ নোড শুধু, কিন্তু ভেরি ফিউ পার্সেন্ট, মানে অ্যামাউন্ট 1 to 2% ধরে নাও অফ দ্য টোটাল লিম্ফ্যাটিক্স, কিন্তু যাচ্ছে, তোমারও যাচ্ছে, যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? ফিউ লিম্ফ্যাটিক্স ফ্রম দ্য লোয়ার মিডিয়াল কোয়াড্রেন্ট অফ দ্য ব্রেস্ট pierces the anterior abdominal wall, drain into subdiaphragmatic and subperitoneal lymphatic plexus. এরপরে সবচেয়ে যেটা মজার খবর শুনবে, এই সাবপেরিটোনিয়াল and subdiaphragmatic গিয়ে এইখানে কে রয়েছে? লিভার। এই লিভার ইনভলভ করে জন্ডিস হতে পারে। ফ্রম দ্য সাবডায়াফ্রাগমেটিক অ্যাবসেস, এই লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাস, দ্য লিম্ফ may involve the liver and produce jaundice. So a breast cancer patient may present with a jaundice, কারণ হচ্ছে এটা ক্যান্সার সেলটা লিম্ফ্যাটিক দিয়ে গেছে, ডায়াফ্রাম বা অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালকে ডায়াফ্রামকে পিয়ার্স করেছে, করে ডায়াফ্রামেটিক লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাস থেকে লিভারে গেছে, লিভার ইনভলভ হয়ে জন্ডিস হয়েছে। বাট লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং, দো রেয়ার, ভেরি রেয়ার, কিন্তু ঘটনা হয়েছে। এটা হচ্ছে ডায়াফ্রাম, এই লিভার রয়েছে, এই পেলভিস, এইখানে রয়েছে ওভারি। খুব ভালো করে শোনো, খুব ইন্টারেস্টিং। এই ব্রেস্ট ক্যান্সার সেল এইখানে সাবডায়াফ্রামেটিক অ্যান্ড পেরিটোনিয়ামের কাছে সাবপেরিটোনিয়াল লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাসে ড্রেইন হয়েছে। ক্যান্সার সেল আমি আগে কি বলেছি, খুব লুজলি অ্যাটাচড। ক্যান্সার সেল হঠাৎ এখান থেকে অ্যাটাচমেন্ট করে ফ্রি হয়ে গেল কয়েকটা সেল, এবং এটা ড্রপ করলো, পড়ে গেল, টুপ টুপ করে পড়লো। পেরিটোনিয়াম তো ক্যাভিটি, ওখানের মধ্যে পাকা যেরকম ফল পড়ে যায়, সেরকম ফ্রুটস যেরকম পড়ে যায়, পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে ওভারিকে ইনভলভ করলো। এবার ওভারিতে ক্যান্সার হয়ে গেল। তবে ব্রেস্ট থেকে ওভারির ক্যান্সার খুব কম হয়, মেইনলি হয় স্টমাক থেকে। ঠিক একইভাবে স্টমাক থেকে টুপ টুপ করে পড়ে ওভারিকে ইনভলভ করে। এবং ওভারিতে যে টিউমার হয়, ফার্স্ট ডেসক্রাইবড বাই এ ডক্টর ক্রাকেনবার্গ, তাকে আমরা বলি ক্রাকেনবার্গ টিউমার। সুতরাং এটাও একটা এক্সপ্লানেশন অফ এক্সপ্লেন ওয়াই ওভারি ইজ ইনভলভ ইন ব্রেস্ট ক্যান্সার, এক্সপ্লেন ওয়াই। তাহলে দেখতে হবে মিডিয়াল ইন্টেরিয়র কোয়াড্রেন্ট থেকে ক্যান্সার সেল ফলো দ্য লিম্ফ্যাটিক রুট, ইনভলভ দ্য সাবপেরিটোনিয়াল প্লেক্সাস স্যাপে, ফ্রম দেয়ার ইট ড্রপড ইনটু দ্য, ড্রপড কথাটা লিখতে হবে, ড্রপড, ইট ড্রপড টু ইনভলভ দ্য ওভারি, প্রডিউসিং এ সেকেন্ডারি টিউমার। এই যে সেকেন্ড টিউমারকে হয়
তাকে বলা হয় সেকেন্ডারি টিউমার। প্রাইমারি টিউমার হচ্ছে ব্রেস্ট, সেকেন্ডারি টিউমার হচ্ছে ওভারি। প্রাইমারি টিউমার ব্রেস্ট, ভার্টিব্রাতে যদি ইনভলভ হয়, সেকেন্ডারি টিউমার হচ্ছে বোনস বা ভার্টিব্রা। তাহলে গেল। আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এই যে ব্রেস্ট ক্যান্সার লিম্ফ্যাটিক্স আছে, ওয়ান লিম্ফ্যাটিক্স কমিউনিকেটস উইথ দ্য অপোজিট সাইড। So one breast cancer may involve its counterpart. একটা এখানে হলো, সেকেন্ডারিলি নেক্সট ব্রেস্টে ইনভলভ হয়ে গেল। সুতরাং বোথ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন ইজ নেসেসারি। এক্সপ্লেন ওয়াই। বলতে হবে লিম্ফ্যাটিক্স অফ ওয়ান ব্রেস্ট spread to or communicate with the superficial lymphatic of one side, communicate with those of the opposite side. সুতরাং এইটা ইনভলভ হলো। এরপরে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স। সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স মোর অর লেস সেম প্যাটার্ন। কেমন? তবে এটাকে আমরা একটু কোয়াড্রেন্ট হিসাবে বলি। যদি আপার কোয়াড্রেন্টটা যায় তোমার সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোডস অ্যান্ড ডেল্টোপেক্টোরাল লিম্ফ নোডস, ল্যাটারালগুলি যায় অ্যাক্সিলারি নোডস, মিডিয়ালটা যায় ইন্টারনাল থোরাসিক নোডস, অ্যান্ড এটা আবার ইনভলভ হয় তোমার সাবপেরিটোনিয়াল প্লেক্সাস দিয়ে সেকেন্ডারি টিউমার হতে পারে। হ্যাঁ, 10টা হয়ে গেছে। তাহলে আপাতত রইল up to this bunch we have discussed yesterday, LDH. Okay. Now today I will discuss about the most important aspect, that is acute myocardial infarction. Each one of you must understand. Abhi record korbe, just record. There is a second part which I could not cover yesterday of the clinical enzymology part. We'll start from now. I am starting with acute myocardial infarction, that is commonly called heart attack, and how it occurs. Normally, have you ever seen any beating heart in frog or in any animal? In slaughterhouse, you will be able to see. The moment the animal is sacrificed, the heart starts beating. Even in the frog also you can see the heart beating. The same way the heart is beating in human being. And if you, during cardiac surgery, basically the chest is open and you will see the heart is beating like that. So normally it looks like this. It looks like this. And this coronary artery, this heart is supplied by the two main arteries. One is right coronary artery and one is the left coronary artery. And the left coronary artery is basically divided into two parts. One is circumflex artery and another is left anterior descending. And when we talk about heart attack or acute myocardial infarction, which artery is involved, whether it is the right coronary artery or left anterior descending or left circumflex. And when we talk about triple vessel disease, that means all these three diseases. Usually left coronary artery is not described. We describe heart attack in the form with respect to all these three arteries. So what happens basically in heart attack? See, if the normal blood flow, try to understand this thing. Blood is passing through vessel and there is a normal caliber. Blood is expanding, blood vessel is expanding into each systole. Now, if there is a narrowing of the blood pressure, narrowing of the lumen of that particular artery, the blood flow to that region will be restricted. And if there is a block, and it's a complete block, so there will be a complete occlusion. So that area which is supplied by that particular artery will no longer be perfused. So therefore, that particular area will undergo hypoxia first during first stage of narrowing, then anoxia, means there will be no oxygen supply, and that will cause basically
first the cells will be damaged and then the cells will die. If the cells gets damaged, there will be increase in the permeability, and if the cell dies, then everything will come out. And that exactly what happens in acute macular infarction. So, blocking of the arteries, that is called ischemia. That particular terminology you must remember. So, there is no oxygen, hypoxia, hypoxia to anoxia. When the less oxygen, that is called hypoxia. No oxygen means anoxia. So, that will lead to muscle damage first during hypoxic changes. And when this is anoxia, that will be muscle death. That is necrosis. What is necrosis? It is a cell death that is premature and not controlled by the body. Unlike apoptosis, each cell is programmed to death after some period of time. In this case, what is happening? The cell is dying prematurely because of blockage. So, that is what is necrosis. That is the difference between necrosis and apoptosis. So, infarction is the process that leads to ischemic necrosis. So, what is infarction? Infarction is basically due to ischemic necrosis. That ischemia means blockage of artery. So, usually the patient presents with sudden, this is acute, therefore, this is onset will be sudden. Any disease which is represented by acute, there will be usually sudden onset over a period of hours, not more than that. But when it is a chronic, it is over a period of weeks, months together. So, heart attack usually occurs usually acutely and not chronically. So, there will be, if the heart does not function properly, if there is a less supply, so contractility of the heart will be compromised. So, heart will not be able to pump. And since that area, you see that particular area, this is blackened. That means this area has suffered from necrosis and basically infarction. So, heart will not be able to pump, so there will be some breathlessness. So, sudden onset of breathlessness in an otherwise normal individual. And there will be pain. The breathlessness can occur also in asthma. Breathlessness can occur if any foreign body enters into the trachea or larynx. That will cause sudden onset. But here it is accompanied by discomfort of the central region or left side of the heart, left side of the chest. There will be many more symptoms. There will be a sensation of fatigue, dizziness, because less blood is being supplied to the brain. The heart is not pumping adequately. There might be nausea, vomiting, this type of symptoms will be there. And when the patient presents with this type of symptom, particularly aged or middle-aged person, one must suspect acute MI until proved otherwise. Until proved otherwise means you have to rule out all other possibilities, whether it is not due to stomach upset, whether it was due to chronic peptic ulcer, or anything related to the upper part of the abdomen, whether it is right epigastrium, left epigastrium, or particularly epigastrium, right hypochondrium, left hypochondrium, or particularly the epigastric region. So, anything can also cause some amount of burning, and that does happen with some kind of patients who are having chronic problem with or acute problem with in the stomach itself. Anyway, so you see, if we look at that, this is the particular area which has undergone necrosis, not the entire heart. If the entire heart undergoes necrosis, then the heart will not pump at all and the patient will die instantaneously. And there are many situations where all the three vessels gets blocked immediately and in no time patient dies. And the patient is also fortunate because he is not suffering any pain. Once he survives, you cannot imagine the degree of sufferings after sustaining a heart attack. Now, when the cells are damaged, you see there are several enzymes that is troponin free in cytoplasm that appears in the urine, in the blood, and the CK isoforms.
So I will tell you in detail about this thing. Troponin is not an enzyme, but because of its low molecular weight and its presence in the cytosol, it appears fast, and also myoglobin. We don't have a proper test for myoglobin, but troponin test is the extensively used test. I will tell a little later, and it reaches a peak. I'll discuss a little bit. So cardiac biomarkers, you must remember and write for examination purposes this thing. See, early detection of coronary myocardial infarction, you see in a case of heart attack, usually the clinical presentation and ECG changes. If the patient is brought immediately, soon after the onset, maybe within a half an hour, you will not be able to find any changes apart from the biophysical changes which I told yesterday. ECG is a biophysical change. So you will get an ECG changes, but usually after a heart attack, since the hospital is not everywhere, patient usually gets some amount of time to observe at home. Let us see what happens. So by the time the patient reaches, it usually crosses more than 4 hours. And since the patient arrives at 4 hours, and by the time gets admitted to ICU or any emergency setup, usually the 4 hours are elapsed, and you will get a CK rise. That's the advantage. A CK rises within this creatine kinase, and CKMB is the actual enzyme, that isoenzyme which is present in the heart. You see, CKPK is a cytosolic enzyme. Its normal level is 50 to 170, and CKMB constitutes about 6% of the total. CK rises within 4 to 8 hours, peaking at 18 to 24 hours, and generally returns to normal by 48 to 72 hours. And that you must remember. And next, that is basically done in cardiac cases. And now, if the patient comes within 6 to 8 hours, then AST will also be rising. Right. So that will peak about 24 to 38 hours and returns to normal to 3 to 7 days. And LDH is again rising at 6 to 8 hours, peaking at 24 to 40 hours, normalization at. Now, if a patient comes within 24 hours, you try to do all these 3 parameters and get a baseline value. What is this thing? What is the level of this thing? Now, when you are monitoring the cases, since this comes down to normal, almost peaking at 24 hours and returns to 48 hours, so if you make an enzyme estimation 2 days after the initial evaluation or every day, you will get that change pattern. And that is, see, I'll come a little later. So basically, we do creatine kinase and CKMB are the enzyme parameters. But see, there is no need to, if you until and unless you feel thirsty, don't drink water, because if you feel sleepy, please sleep. No issue. No issue. If the lecture is boring or it might be tired, you sleep. So, myoglobin usually appears at 1 to 2 hours, but this test is not available. Troponin I and troponin T are extensively used at the bedside, which I will tell a little later, and that is very useful for heart attack, but this is not an enzyme. So, total CK and CKMB are correlated well with the infarct size, because if the infarct size is more, total CPK will be more and CKMB will also be more. So, that will be predictor of prognosis. Predictor of prognosis means how extensively the heart has been damaged. If the level is very high, that means you know that a considerable portion of the cardiac muscle has been damaged. So, therefore, the prognosis will not be that good if the enzyme levels are high. Then, if it is slightly higher than normal, then you say there is minor damage, and the patient is likely to get a full recovery with proper treatment. So, that is what is prognosis. ডাক্তার রোগীটা ঠিক হয়ে যাবে তো তখন বলবে যে যদি কম রেডিয়েশন দেখো বলে চান্সেস ভালো আছে, ঠিকঠাকই হয়ে যাবে। তুমি যদি বাজে দেখো কিছুতেই কমেন্ট করবে না, কারণ আমি জানো না যে কী হবে শেষ পর্যন্ত।
So CPK is present in the muscle, so therefore it can be diagnosed in muscular diseases, muscular dystrophies and myopathies. And you will see cases of Duchenne muscular atrophy, and the less severe form is Becker muscular dystrophy. Once you see a patient, single patient, you will never forget it. And if you see a video of any Duchenne muscular dystrophy, you will be able to diagnose. Just like without seeing an elephant or without seeing a tiger, you will be able to identify from seeing the picture, and that is for Duchenne muscular dystrophy. And in fact, I got 4 cases in my service life. At the CPK level which I showed to you, which was 170, the figure was 16,000. এখানে হচ্ছে 16,000. So Becker muscular dystrophy doesn't give that much high value, and different types of myopathies, means muscle is a big problem, big organ, and there are different types of muscle diseases. Remember, whatever be the muscle disease, muscle will be damaged. There will be increased permeability, so total CPK will be increased. So myositis, if there is an inflammation of the muscle, again any kind of dystrophy, particularly muscle, increasing the muscle permeability, muscle damage, you will get a total CPK elevation, but CKMB will not be elevated in that case. CKMM will be elevated. So skeletal muscle expresses 98% of CKMM. So there is no need to do a CKMM study at all. Total CPK will be sufficient. Now sometimes a patient complains of chest pain, and that is indeed of muscle in origin. So chest we are having also muscle. Person has done some amount of vigorous exercises, maybe involving left side, yes. Maybe he has slept all the night on the left side and with a bad posture, so there is a pain in the early morning. The patient will complain, I am having chest pain. That chest pain is not due to cardiac problem, but due to muscle problem. In that case also, they will get a total CPK rise, not CKMB. Immediately rule out first, because the patient has come to you, your duty is to rule out the heart attack has occurred or not. You don't know. Both has occurred also. So the myocardium, myocardium in contrast expresses CKMB is present in 25 to 35%. So basically we are interested now in cardiac biomarkers. So that is the reason why CKMB is tested. Unfortunately, a CKMB test kit is not that standardized even today. I tried sometime in 1993-94. When the CK kit, automated machine kit, was available first time in India, I procured the kit and tried. But the total CKMB level was higher than the total CPK. So that's why I stopped using that thing. CKBB is present in brain, and for that usually we don't require CKMB analysis because other parameters are available. Today we can do MRI and we can do CT scan to get whether it is brain is suffering from that infarction or not. That can be diagnosed by that method. But many a situation we will be required to do that thing. So that is the reason why you must know it is not only expressed in brain, but in smooth muscle including ventricle, vascular and uterine tissue also. So markers of heart failure, one part is heart attack and the second part is heart failure. Many a time you will find that patients are suffering from heart failure. Heart is not pumping properly. So when the heart cannot pump, basically heart is dilated. When the heart is dilated, heart cannot contract properly. And there are volume receptors in the heart that senses and that releases atrial natriuretic peptide, B-type natriuretic peptide, this is called brain natriuretic peptide, NT-pro-BNP and MR-pro-ANP. Basically there is a pro-ANP is there, just like insulin.
that pre-pro insulin, from that we got the insulin during that post-translational modification I told. Same is true here from pro-ANP, that NT-pro-BNP is formed, MR-pro-ANP is formed, ANP is formed and BNP is formed. See, this is ANP of 1 to 28, BNP is 1 to 38 and CNP is 1 to 28. That is a 17 cyclic ring, 17 amino acid cyclic ring. And this natriuretic peptide, ANP, BNP and NT-pro-BNP represent the standard biomarker in heart failure, out of which ANP is having a short shelf life, that short half life I would say, that is about 2.5 to 4 minutes. So, it is not a very useful marker. In contrast, BNP is stable for 20 minutes and NT-BNP is 120 minutes. And the most important part is that you have drawn the sample has to be sent to the laboratory, that must be stable. So, BNP is stable in EDTA valve for 24 hours and NT-BNP without anticoagulant is stable for 72 hours. So, depending on the situations where you are, you have to select this parameter. Normally, ANP is not done nowadays today, but BNP is done. BNP was originally basically called brain natriuretic peptide. It was first isolated from porcine brain. Porcine means pork. So, therefore, its name was brain natriuretic peptide. But later it was realized that it was from the pro-ANP, that is basically B type of natriuretic peptide, and this is A type natriuretic peptide, this is C type natriuretic peptide. So, that is BNP means B type natriuretic peptide. NT-pro-BNP ANP means N-terminal pro-ANP. You may not be required, you may not be asked at all about these questions, about this thing, but for your clinical years this is important, that is why I have included. So, atrial natriuretic peptide, as I told you, basically this is a hormone, I would say it is a local hormone that is produced in response to volume expansion of the heart, and its main function is to cause volume reduction, so that there is less load to the heart and sodium excretion by the kidney. The sodium gets excreted, along with water will be also excreted. So, there will be less volume in the plasma. So, there will be less cardiac overloading. So, heart will function in a better way. So, that is the reason why these peptides are synthesized by the heart, to protect the heart from failing further. So, as I told you that B type natriuretic peptide is secreted by the muscles and it is having a similar effect like ANP, but because of its stability in EDTA valve for 24 hours, this is an investigation of choice. If you do it within a setup where it can be done within 24 hours, but if you do not get, then you do N type. But nowadays, mid-regional pro-atrial natriuretic peptide is a highly sensitive biomarker in heart failure. That is another program. Every day research is going on. Every day people are getting information. First we got ANP, then BNP, then NT-BNP. Then nowadays, there is a research paper that this is called pro-atrial MR pro-BNP is a highly sensitive marker for heart failure, particularly because of prognosis. So, that much is there, because this part you do not try to understand, because you see what I am trying, that particularly those patients which are having a chronic heart failure, elevated pro-BNP are associated with increased death. So, if you make this analysis of these parameters and if you see the level, you will be somehow getting an idea whether the patient is going to survive or patient is going to die. That is another issue of doing these biomarkers. So, in reality, whatever I have told so far, in reality all these enzymes are not done. Bedside test, you will do a spot test. Bedside test, suppose a patient has come with heart attack, it is an acute and I would say dire medical emergency. You have to manage the state as early as possible. Earlier, when we are students, MBBS students, sometime in say early 80s,
In a case of heart attack, it is usually said bed rest till bed sore. Patient was not allowed to move. Heart attack হয়েছে, এবার এখন উঠবেন না, উঠছেন কেন বিছানা থেকে? So by that time, patient gets light and there is a bed sore also. In last 2 decades, there is a total revolution. When the patient suffers from heart attack, early ambulation is the first aim. So there is an attempt for recanalization. Blocked artery needs to be recanalized. So usually a thrombolytic agent is given, so that causes thrombolysis of that particular clot which has blocked the artery, and that will restore restoration of the normal patency of the coronary artery. Early recanalization is now has been, I would say, early recanalization has been the goal for last 1.5 decades or maybe last 2 decades, and everybody is trying to do that thing. Whenever a patient is coming, thrombolytic agent so that the thrombolysis takes place, and early restoration of cardiac reperfusion of the damaged area is restored so that there will be almost complete recovery. So in bedside, as I told you that in early stage, you will, apart from that ECG changes and clinical pictures, you will not get anything. And if the patient comes within 4 hours, at the bedside you will do a spot test, that is called bedside test, or in real medical term that is called a point of care testing, that is POCT. So here what is taken, usually a sister or a paramedical staff usually does this test. You please do this test yourself, at least for first several hundred samples, so that you get a first-hand experience and you will be able to interpret better. Do not leave everything to the nursing staff or to the paramedical staff. They might cause some amount of error, although not. But at the end, you have to interpret. So for first step, what is done? There is a blood is to be drawn, and it is to be, it can be given directly from the syringe, or it can be done in a one test tube based on the procedure. And you give a drop, and you see there is a control and there is a test. So this you can see whether there is a test control. Control means whether that reagent strip is working properly or not. If the control doesn't give a positive result, that means that strip is wrong. So for that you get a control, and then you give the blood here, and if you get a second spot like this, then the test is positive. So otherwise, if you get this same thing, that the test is negative, at least POCT is not positive at this stage. Now you repeat it after 4 hours, and go on repeating till you get. If you observe for 24 hours for 6 to 7 times, if you don't get POCT, perhaps the patient is not suffering from acute MI, something else is there. Now, while the POCT is being present, despite being POCT being positive, usually a blood sample is sent to the laboratory for CPK examination and total CKMB to have a reconfirmation again, because everything is not true. There is some amount of additional information that will come from the lab independently. Another important is CKMB is not done by other lab, so you have to depend on total CPK and POCT. Even at Southern Medical College, CKMB is not done. Maybe by this time you will be interned, that test will be available. But in view of emergency, that POCT test or TROP-I test has to be done properly. And that is what I called yesterday temporal pattern with relation to time, when it appears, how long it remains, and when it disappears. That is the temporal pattern of the disease. Now, if you look at this thing, you see that troponin rise. Troponin rise within 4 to 6 hours takes a peak at about 18 to 24 hours, then it comes down to within, although it is shown here 6 to 7 days, but it can come down to 3 to 4 days. If you see and if you look at different books, you will find this type of different curves. Now, CKMB appears a little later, and that also remains persist. Now, you see if there is a large MI, as I told you, there will be more increased in the troponin level and CKMB level also. And this is a small MI, that means that is a little elevation. So again, the cardiac biomarker, as I told you, that CKMB is there, total, this is troponin T and troponin I,
and this is LDH, this is AST, and this is hours after coronary occlusion, what is the actual picture. So that is what is called temporal pattern of the enzymes. When you suspect a patient having an MI, draw the blood sample first before sending analysis for total CPK. Before giving any injection, I would say. Don't give any injection first. Draw the blood sample first, because CKMB is present, CK is present in higher concentration. If you pick the muscle, I think all of you have experience of taking an injection. All of you, you see the degree of pain. So that means that muscle is damaged. From that damaged muscle, that CPK level will be increased. So there will be instantaneous, so there will be rise in the CPK level. And while you interpret a high CPK level in emergency setting, whether the patient has come from somewhere else, inquire whether there is any previous IM injection. That you must inquire. This is one thing forget, and whether there is any history of myopathy or muscle diseases, because that will cause also total CPK elevation. So that means that is already risen, and that is not due to high. And this is true for all blood biochemical parameters, whether any IM injection is there or whether the patient is having myositis, muscle diseases, skeletal muscle diseases. This is true for serum CPK, AST, GOT, or LDH and myoglobin. All these 4 parameters will also be elevated. So next, coming to so much so for the CKMB, then coming to alkaline phosphatase is a membrane bound. Unlike other enzymes which are cytosolic in nature, this is a membrane bound enzyme. And its normal level is 40 to 125. There are 4 isozymes. One is intestinal ALP, that is one is placental ALP, one is germ cell ALP, that is present in the germ cell, embryonic cell, and neoplastic cells. You see, when we grow from that single cell, that gamete fertilization, sperm and ovum, there is a single cell that grows into modular stage, then blastocyst stage. Even when the cell is about, say, 10 to the power, say 3, 4, 5, 6, it doesn't know, no cell knows that which cell will be destined to form the right arm, left finger, right finger, nothing is known. All these are decided by the expression of gene and transcription factors. You see, we are having a complicated structure. Muscle, blood, vessel, nerve endings, receptors, everything is there, and everything is controlled by the brain at different levels of things. So the cells remains in undifferentiated state. From T214 cell, it gets undifferentiated. Gradually, it becomes differentiated. See the structure of the eye, that cells of the eye is not similar to the cells of the intestine or in other tissues. So there is differentiation. That is called a differentiated tissue. But in undifferentiated tissue, which is a fact during the embryonal stage, so this germ cell ALP is found in those cases. So when the patient suffers from cancer, you can get an elevated ALP also, irrespective of whether it is from intestinal, placenta, or tissue non-specific alkaline phosphatase, that is liver, bone, and kidney. The patient might have have a metastasis in the lung, that particular, and which is expressing ALP. So any abnormal value, as I told you, any abnormal enzyme, if you find in an asymptomatic individual, please investigate thoroughly whether the patient is having some disease somewhere else. And the patient is not symptomatic, because I told you earlier, there are multiple factors for having the symptom or sign. So alkaline phosphatase is basically present, at least you must be able to tell intestine, placenta, liver, kidney, and bone. And in these 5 organs, you must be able to tell, even if you cannot tell the germ cell ALP, but it comes under the purview of these 4 different types of ALP, main types. And this is in decreasing concentration. Obviously, placenta is present only in females, and they are that too during pregnancy, that you can rule it out. So ileal mucosa, kidney, bone, and liver remains basically the actual organs.
for interpretation of alkaline phosphatase. And if you do an electrophoresis, you will get a band like this, and from this band usually these subtypes are identified. That you will realize, understand a little bit better when electrophoresis is taught in detail in a separate class. Otherwise, it is not possible for you at this to understand the implication of these bands. The 6 bands can be detected by cellulose associated membrane electrophoresis. As I told you earlier yesterday, that there are 3 main methods of electrophoresis. One is agarose, one is gel, and the third one is cellulose acetate. Depending on what you want, that particular electrophoresis is chosen. So, if you, it can be done by even polyacrylamide gel. Now, you will get a different pattern of this enzyme distribution, isoenzyme distribution. So, this is a cellulose acetate membrane electrophoresis. From anodic side, this is ALP1, then hepatic, then bone, then placenta, then intestine, then IgG bound. So, just it is a way of expression, nothing more than that. You remember this part, at least this part. There are 5 isozymes, I repeat: intestine, placenta, liver, bone, and kidney. This you must be able to tell. And if you really tell the real part of the 4 types, this you must mention this thing. So, you see, we have not come overnight. There is a period of evolution, how human beings evolved from the primitive primates, also primitive animals to primates to human beings. So, the genes were also responsible. The genes genomic structure of human is not same as is of monkey or is of apes. Okay? So, you are having a revolutionary pattern of, this is not required, but for your own information I am telling that from ancestral ALP gene, these 4 different types of genes have evolved. That if you do an anthropological study, you will be able to know how, where from this ALP has done. Is it from a single gene? Yes, it is from a single gene, that was an ancestral gene, but now this has been differentiated, and this tissue non-specific, that is liver, kidney, and bone, that is located in the chromosome 1, that gene, and in other 3 and chromosome 2, but at different locations. It is not in the same location. So, as I told you earlier, these are the products from different locations of from different genes. Now, you can see how it is, how this is done, how this is expressed. This is from a research paper. So, thermostability. When we talk about thermostability, we must remember at what temperature and how long. Anything somebody said it is thermostable. It may be 100 degree, it may be 95 degree, it may be 50 degree, it may be 56 degree, 65 degree, we do not know. And how long? 10 minutes, 5 minutes, 30 minutes. So, that you must be specific. So, usually when we are in a doubt, what origin is the, what is the origin of that ALP, in every setting, in every laboratory, this electrophoresis facility will not be there, and this will not be routinely done. Until and unless something is done routinely, almost daily or on weekly basis, don't believe, don't ask the laboratory to do the test, but that is not well standardized. So, in that case, what happens? Basically, a simple test can be done, that is heat stability. 65, if you look at this thing, that at 56 degree, the ALBK is stable for 7.4 minutes. In contrast, at 65 degree centigrade is stable for 1 minute. Still 65 degree. Intestinal is, enzyme can withstand at 57 degree for more than 60 minutes, and it is 6.5 minutes at 65 degree, and placental like, it is practically destroyed at 56 degree centigrade, and it remains stable more than 1 hour at 65 degree centigrade. So, this is a heat stable enzyme. So, if you do a heat stability, so at 65 degree centigrade, placental like enzymes which I showed you will be heat stable, and that is called remarkable. And in heat level, the liver, bone, and kidney. Intestinal ALP is somehow thermostable than, you can see here it is more than 60 minutes, it is somehow more stable. So, if you ask the laboratory, they can do this test, because they will put the sample in that temperature for that particular period, and then they will have a reanalysis. One sample with the original
and one sample after incubation with that temperature, and then reanalysis for alkaline phosphatase. And if you get the same picture, whether you will be able to identify whether it is a thermostable or thermolabile, and based on that, whether you can correlate somehow with the clinical pictures. Similarly, for inhibitors, there are the ways is like a phenylalanine, humarine. This is not required, but for your own information, I am telling you there are several agents which are used whether for inhibition study of isozymes. Do not ever forget, if you find any raised ALP in any individual, first look at the age. A growing child ALP will be high because increased bone growth. Bone alkaline phosphatase is responsible. Believe me, all the pediatricians also from our hospital, ALP ta atota beshi chole esche. Please look at the age. Why, he is a growing child. Again, from gynae department, ALP is so high, LFT. This is placental. You don't know this thing, placental ALP is there. So never forget, when you get a ALP, first you rule out whether the patient is a pregnant one or whether it is a child. Okay, in presence of pregnancy, despite being a child, the patient might have some amount of other disease also. So, but only elevation of ALP in an otherwise healthy individual where you are doing a little test, these are the two common physiological increase and pathological increase from all sources of ALP, which I have said. So, moderate increase, there is a level of increase. See, it will be increased 2 to 3 times in hepatic diseases like infective hepatitis, which I will tell in detail in LFT class if I take the LFT class also. And very high obstruction, if there is any gallbladder stone, if the biliary tract is blocked, because these biliary canalicular epithelial cells, basically when there is an obstruction, there is an overproduction, there is an oversynthesis of ALP, because cells get stimulated. So from that cells, this ALP gets elevated. So in an isolated elevation of ALP, in any person who is having a problem in the stomach upset or indigestion, you find a high ALP without a corresponding AST or ALT, liver enzyme elevation, suspect gallbladder stone first, and then obstruction to the biliary tract. Rule it out. In all the cases, you will find usually if you do an USG, you will find a gallstone. Maybe in the common bile duct or maybe in the gallbladder. So, since the bone is basically constituting much more than what liver the size is, so it will be very high if there is a bone disease. Bony involvement usually causes a very high level of ALP because the osteoblasts, they produce alkaline phosphatase for bone growth. So, alkaline phosphatase will be very high in bone carcinoma or in bony diseases like rickets, osteomalacia, or metastatic carcinoma of bone. Means if metastasis has occurred somewhere else and it has metastasized to a bone, then also that will cause high, that will be a very high level. And in fact, you can diagnose from the level itself whether it is a bony disease or the extrahepatic or it is a hepatic disease. The enzyme profile in prostatic disease, that is acid phosphatase. Just for information sake, you must remember that acid phosphatase is secreted from prostate cell, RBC and platelet at WBC. The normal reference range is 0 to 6. Total acid phosphatase is increased in prostate cancer and increased bone metastasis in prostatic cancer. So, this is prostatic acid phosphatase is an important tumor marker. But just like CPK, CKMB or troponin, this test is not done. This is for information, you have to remember this thing. This is done. This is prostate specific antigen, this is widely available, this is a better marker than acid phosphatase and this is a highly standardized test. So, just like troponin T, instead of acid phosphatase, in reality, prostate specific antigen test is done.
So that you must remember. So as you said, that is also a prosthetic indicator. This is an antigen. This is also present in the prostate. So it is a better predictor than prostatic acid phosphatase. If it is a better indicator, then why should I go for acid phosphatase? No. Glucose 6-phosphate deadenine, I think one question has come, and this I told you reduced glutathione during my this protein lecture. Glutathione is most important, and this pathway you must be remembering. You must have to remember this is a cytosolic enzyme, and this causes neonatal hyperbilirubinemia, hemolysis, and acute or chronic. And in our laboratory, methylene blue reduction test, I used to do it. I used to get few samples only, maybe 10 samples during my service life. Then I stopped it because other tests are available. It can be done very specifically by a spectrophotometry method. A rapid fluorescence spot test was not available during our time. And of course, you can do a gene mutation study. So, even a remote place, if the G6PD deficiency is there, you ask for methylene blue reduction test. That will be easy, the most cost effective. You doesn't involve any cost, but you get some idea whether it is deficient or not. Then you go for straight gene mutation. So liver enzymes and pancreatic enzymes, maybe I will be taking these two classes separately, and we will discuss in detail about that in that class, because this cannot be covered in this already is 5:10. So therapy, after all, you will be doctors and you will be using enzymes for therapeutic purposes. And you know that many persons are suffering from some kind of indigestion. So indigestion usually occurs due to deficient secretion of enzymes or decreased enzymatic activity of the digestive tract. So usually you prescribe enzyme. Now what type of food he is intolerant or the patient is intolerant to, whether it is a protein, whether it is a fat, or whether it is a carbohydrate or everything. Accordingly, you select a drug which will digest either the protein or the fat or all the three. Okay. So the uni enzyme is a common enzyme that I have categorically described because this is widely available. Now, many patients are very fond of taking tonic liquid. That gives a better impression that I will be cured better. And this is a costly, you just see the psychology of the patient. Based on that, whether you will advise uni enzyme, a single tablet, capsule, this can be preserved, this can be used at a later date. But if the patient wants tonic or if the patient is a little bit affluent, go for this liquid, and this once the bottle is open means gone. You cannot use it. But tablet can be preserved at a later date. If you suffer from some kind of indigestion, you can also take it. But remember, after side effect of this type of enzyme, that it might cause diarrhea because there will be over digestion of the product. So for amylase, protein, lipase, there is many enzyme preparations are available. You can see what type of problem is that, and based on the pocket of that particular patient, you can choose an enzyme or select a liquid or a tablet or a capsule. Trypsin, chymotrypsin or serratiopeptide will practically used for all patients with surgery having inflammation. It gives miraculous result. Even in swelling, simple swelling, if you give trypsin, chymotrypsin, that is chimeral 4 tablet, there will be drastic reduction of the swelling and the patient will be relieved of. Even double strength chymotrypsin is available, chimeral 4 DS. I should not tell the brand name because this is basically a commercial technical information, but for your own convenience, I have shown this structure, shown the images basically, so that you remember. So this is a costly one, and this response is very, very good, much higher than what serratiopeptidase does. So for poor person who cannot afford to choose serratiopeptidase, that will also decrease. Now, if the inflammation is very high, give higher dose. The inflammation is moderate, give the lower dose, single tablet 3 to 4 times a day. A pancreatic insufficiency, if there is a real pancreatic disease, now you have to select the enzymes, trypsin, chymotrypsin, or lipase, because see, lipase is synthesized by the pancreas. You don't have a second source. So you have to give a lipase.
So, alpha-1 antitrypsin deficiency is not a common disease, but where if the patient suffers from alpha-1 antitrypsin deficiency, so you have to give alpha-1 antitrypsin. Now, this alpha-1 antitrypsin is not available. This is prepared from pooled blood sample. We are having alpha-1 antitrypsin. That sample is pooled, and that is called augmentation therapy, and perhaps you will never require this therapy in this region, or maybe in India also. You will get in your lifetime hardly a few cases of alpha-1 antitrypsin deficiency. The patient will present with emphysema, that is enlarged lung. Now, chemotherapy. Deliberately, I have written this name of L-asparaginase because it is used in acute lymphoblastic leukemia, and this is a hematological malignancy. It occurs in the child, usually 2 to 10 years of age, and the survival rate is maximum with this drug. It is used from 1960s, and for last 6 decades this drug has been used, and at times it is curative also. So, that is the reason you must remember asparaginase as the use of enzyme. And heart attack, remember streptokinase day in day out you will be using, and in other places you will get tenecteplase. So, you get a streptokinase injection, it is a thrombolytic agent. Streptokinase will lyse the thrombosis of the coronary artery, even cerebral artery also. If there is a cerebral attack, cerebral stroke, and if you find a major artery has been involved, you can give a thrombolytic agent. After this practical class is done, no? There is no more class. Okay, just let me clarify this thing. So, in that case, as early as possible, if you suspect a heart attack, do not delay anything, make a confirmation, give streptokinase injection. Only problem if there is no thrombosis, and if you give a streptokinase, there will be high chance that there will be bleeding elsewhere, particularly intracranial bleeding. And if it does happen, you are going to lose the patient. So, one have to be very selective when to give, when not to give. You must be sure that this is a heart attack and that is due to coronary thrombosis, and we do not have a center right now to recanalize the patient by angioplasty. Even if angioplasty is done, it will take some amount of time. By that time, you will have to restore recanalization. Basically, you have to do on the recanalization business fast, because it will be easier for that stent to place in that artery, so that there will be complete clearance of that occlusion. And then hyaluronic acid is present in extracellular matrix, and if you give a hyaluronidase enzyme, that will cause breaking of the hyaluronic acid, and that will basically spread the drug very fast. So, in ocular surgery it is used, because we have to minimize any other sizes also, other places where we require a very fast spread of the local antibiotic, and we want a minimum time. So, that is considered as a spreading factor. So, that is also available, that is also given from case to case, from situation to situation. Last one, the laboratory reagents. In the laboratory, the enzymes are also used. So, you will be doing this test, maybe in this year also. Earlier we used a separate method for glucose estimation, but glucose estimation is done by glucose oxidase and peroxidase. This is also an enzyme. This is most commonly used method. It is done by every laboratory. And there is another method called hexokinase G6PD, that is for glucose. Similarly, for cholesterol estimation, we require cholesterol oxidase, cholesterol hydrolase, peroxidase. And for urea estimation, we require urease and FDGL. There are many enzymes which are used to estimate the normal biochemical parameters of interest, common biochemical parameters. Not only this, see, be it AST, be it GOT, even CPK, we require another enzyme to make a product, so that that product can be measured colorimetrically. Because at the end, we have to measure that amount. Now, glucose strip, many persons, I mean, in everybody, I think somebody is diabetic in anybody's family, there is in diabetes.
you are having, that means you are having a glucometer. This particular machine is usually, all the diabetic patients usually have a glucometer. So it is nothing, it's simple test. It is basically a glucose strip is given, inserted, and a single drop of blood from the finger prick. It is given and you can get a reading, but that is not that accurate, but somehow you will get some amount of idea. And that is basically glucometer, and that is a glucose oxidase impregnated strip is there. So that glucose oxidase converts into gluconic acid, and then it finally forms the color. That is a separate reaction you will read in that glucose estimation procedure. Enzyme linked immunosorbent assay, that is enzyme linked, that means the enzyme is required. Without enzyme, this assay cannot be done. And commonest enzyme which is used is horseradish peroxidase. You must at least be able to tell only this enzyme. Horseradish peroxidase is almost used. Whatever kit you are using for ELISA, hardly there is an alkaline phosphatase is used in a few cases, limited number. Beta D galactosidase and penicillin are not used, but in my research, deliberately I have chosen this uncommon one. Why? Because this is the highest turnover number, that is 1,60,000. In contrast to this horseradish peroxidase, 32,000. So deliberately I chose that exceptional one when nobody used, and I got a very high success. What I would say, but no, everybody has to explore the unknown. We always suffer from the fear of the unknown. Something which is unknown, we are afraid of. So what will happen, I don't know. I don't know, better to go move into the conventional path. If you make a conventional path, you will get the things that others have got. If you make an unconventional way, you will get something which others did not get. And that is how you can add information to the existing science. That's what exactly I have done way back in 1988. I chose deliberately in penicillin age. And that was the lowest cost kit, Make in India, first Make in India product. It was done by me way back in 1990 in April. And the cost of that kit was ₹2 only, in contrast to WHO kit of 250, which Government of India was procuring at that time. And the task was given to me to develop a Make in India product by Rajiv Gandhi, the then Prime Minister. That was my research project for MD thesis. And after my work, in 1996, somebody tried to do this assay, but that is a costly assay, but the performance of the assay was not till date comparable with anyone in terms of all parameters of any enzyme assay. So that was a very good work which I did. And polymerase chain reaction, that is TAC polymerase, I will tell a little bit later in a separate slide. This is another important tool. So TAC polymerase is used for RT-PCR, that during COVID time, you have seen that RT-PCR, COVID test, that I think everybody is aware of it. So that test is also used. And for DNA testing, polymorphism studying, we require restriction endonuclease. That is restriction, what it does, it cleaves the DNA within the DNA itself. So there are several fragments are produced, just like trypsin, chymotrypsin. There is specific site. There are a number of restriction endonucleases which cleave the DNA bond at different locuses. So you will get a different fragments of DNA, and that is studied for DNA polymorphism study. And Southern blotting, many things I will tell. The polymerase chain reaction, why this is important, this is basically the artificial amplification of DNA in the laboratory. Now, if you want to know whether this is a defective gene due to mutation, or if it is due to a causative agent, maybe Mycobacterium tuberculosis, maybe virus, we are not sure by the conventional test what type of patients or what type of infection that we are suffering from. Maybe if you are suffering from Mycobacterium tuberculosis and the Mycobacterium tuberculosis cannot be seen by the microscope, then you go for empty PCR. So that fragments basically TAC polymerase. TAC polymerase is used, that was discovered from Thermus aquaticus living in hot spring. So it is not that everything will be in this normal temperature or in the cold water, the hot spring. There are living algae. You can go to Bhakteshwar, you will be able to see this thing.
You go have a bath. The area is very dirty. I visited this place sometime in 1996. This water was not that good. One day you can have a trip, go and have a warm water bath. There's a small place, and you can see the algae is there. So that is, it is not that hot. You can simply, a temperature will be around 45 degrees centigrade or something like that. Not more than that. Even 45, not 45 degrees, because you will not feel that heat. But it is present in the hot spring and it is thermostable. And it can withstand poison nature, because when we do a PCR, we have to, delink these two chains together, and we have to denature and we have to separate the two strands. Then we have to resynthesize, and multiple copies are made. So optimum temperature is 75 degrees centigrade, and optimum polymerization rate is 150 nucleotides per second per enzyme. So in 1 minute, 9,000 nucleotides base pair synthesis will be, base pairing will occur in a nucleotide. Can you imagine the speed of Taq polymerase? So half-life is more than 2 hours and 92 degrees centigrade, 40 minutes at 5 degrees centigrade, and 9 minutes at 97 point. It's nearly boiling temperature. For all other investigations, all other enzymes usually get destroyed by within 50 degrees centigrade. But in contrast, and that is the reason why Taq polymerase was chosen for this polymerase chain reaction. So that RT-PCR, that COVID, again first we have to, that was an RNA virus, and we have to convert it first to RNA to cDNA and by reverse transcriptase, and then the conventional way of PCR. So that is basically the uses of enzymes in brief, I would say. In books you will get many informations, but whatever I have told, apart from heart failure part, you try to remember the rest of the things until you pass, and during your clinical years all these will be useful, as you can appreciate from my lecture. Anyway, just one thing, this was isolated in sometime in 1979, and PCR was first invented by Karim Mullis in 83. It was published in 1985. There is a controversy. When we were MD student, I learned that it was discovered in 1986, and Karim Mullis got Nobel Prize for discovering that polymerase chain reaction. So that is the uniqueness. In such a short period of time, Nobel Prize was awarded. Again, this is Nobel Prize from biochemistry work. Thank you. Rutra's test for the identification of ketone bodies. We have 3 types of ketone bodies. You already know: acetoacetate, acetone, and beta hydroxybutyrate. Okay. So this is our test tube. First, we take the sample up to 3 ml or 5 ml. What is the written in their procedure? सर बस इतना ही आया सर. ठीक. Okay. You will take the sample about 3 ml or 5 ml. What is you happen? After then you add ammonium sulfate, salts of ammonium sulfate. Saturate the sample with ammonium sulfate. What is the meaning of saturation? Yeah, you can dissolve anything. You can dissolve up to the level of marking, such like that. You understand with the graph. This is being the saturation point. Okay. इस तरीके से सैचुरेट करेंगे. बस सैचुरेट वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे. मैं बता दूंगा कैसे ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. आप एमोनियम सल्फेट डालेंगे. एमोनियम सल्फेट डाल के मैं बताऊंगा एक टेस्ट करके, उसमें समझ में आ जाएगा. आफ्टर देन यू ऐड एमोनियम सल्फेट, देन यू ऐड 5% sodium nitroprusside. 5% sodium nitroprusside. Only 2 drops. बाद में अभी ले लेना 5 मिनट बाद. Few drops. Only few drops means 2 drops you will add in the sample and mix it. Okay. After then, in the last step, you add liquor ammonia with the side wall of the test tube.
with the side wall of the test tube, because what we get here in this test tube, we want get here a purple ring. Okay, so there is ring appear between the junction of two liquids. If the ring appear, it is get positive. All of you come to the lab and you perform this.